Why isn't anyone inviting me out for a beer? Well, I can simply say, hey, that's shit. Який басейн, думаю, холодно на вулиці, там дощ іде. Sexuella livet blev helt annorlunda. I think the people in front of me are English. You should go talk to them. Hi everyone, I will be speaking Swedish in this video because most of my audience is Swedish. However, you can turn on English subtitles and watch the entire video in English as well. Hej allihopa, Beermann här. Jag flyttade hit från Ukraina för ungefär 12 år sedan. Men den här videon handlar inte om min historia utan om andra utlänningarnas kulturchocker i Sverige. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal och likea den här videon och till och med lämna en kommentar. Det hjälper YouTube-algoritm att sprida min video till flera tittare. Hello, yes, I'm Chris. I'm 39 years old. I work in a Swedish medical tech company and I work in tech management, and I've been here since 2017. I remember on the Friday, I was thinking, well, I'll go out, people at work, we're a small company, people would invite me out for a beer and people were just leaving, and then I noticed my manager leave and I thought, that's funny, why isn't anyone inviting me out for a beer? And then this Russian guy was like, I'll go for a beer with you. And I went, sure. So we went for a beer and I said, does no one go out for a beer here? He's like, no. My name is Wade Konowalchuk. I moved to Sweden 8.5 years ago from Canada, and I'm 52 years old. I moved to Sweden for a job and for a better life for my then young child. He's not so young now. If I would have fallen asleep in Canada and woken up in Stockholm, I wouldn't have realized I was in a different place until somebody came up to me and started speaking with the bordy. So it just seemed the same until I started talking to strangers. Мене звуть Юлія, мені 31 рік, і я проживаю в місті Стокгольм вже 4 роки. Загалом, я як їхала, я думала, що тут дуже холодно. Тому що це ж Швеція, це північ, та? Але потім, перевіряючи трохи прогноз погоди, дивлюсь, та ні, таке, як і в нас, і в Києві якраз 20 березня вийшло трохи сонечко. І всі шведи, вони просто вже сиділи на травичці і грілися на цьому сонечку. Jag heter David. Jag kommer från Melbourne i Australien. Jag kom hit 85 för att jobba på en biotechfirma. Jag kom på vintern så att jag blev lite förvånad hur kallt det var. Men man kunde gå runt i lägenheterna utan att frysa. I Australien där jag växte upp, då frös man när det var +5, +10. Så att det hade med byggnadsstandarden här i Norden. Talking about making friends. And we're waiting for the doors to open, and there's a guy in front of me, and I just started talking to him. I was like, "Oh, is this party?" And he's like, "Yeah." He's probably stood there, and this Swedish guy just starts talking. English guy starts talking to him. So I'm like talking about things. I've just moved here, blah blah blah. And after about a minute, he looks at me and says, "I think the people in front of me are English. You should go talk to them." And I went, "Okay." It's a funny thing to me. The Swedish guy's like, why are you talking to me? And these two guys are like, oh yeah, absolutely, join us. As we do in Canada, we start conversations with strange people when we're waiting to order a beer. Whereas in Canada, they'll answer you and they'll be friendly. Here they look at you like, why are you talking to me? One of Sweden's quirks is that people in Stockholm anyway are much more cold and closed, and it's extremely difficult to make friends here. Jag tror att många har den här feluppfattningen att svenskarna är kalla och avstånd behåller dem. Men jag tyckte inte det. Folk var intresserade på grund av att jag var från Australien. З приводу шведських друзів, мені здається, мабуть, вони все одно трошки такі більш закриті ще. Вони якось, коли ти з ними спілкуєшся, там на якусь тему зустрічаєшся, вони відкриті, все ок, але далі вони все одно мають цю межу. Можливо, тому що ми іммігранти. De pratade engelska med mig på fest. Jag älskar att berätta lite snuskig historia och sådär, och folk tyckte det var roligt. Men efter ungefär en timme, jag märkte att folk började, jag måste prata med Kalle där borta, jag måste prata med Sofia där borta. Och de försvann. Det är för att
de får huvudvärk av att prata engelska så mycket. Och det sa min fru en dag. Och vad tänker du då? Jag måste lära mig svenska. Kan du prata svenska? Kanske. Not really. Men hur mycket svenska kan du? I can understand about 35 to 40% of Swedish. My son is fluent because he goes to Swedish school. I had lessons through work, spent a year working at Swedish, and no one spoke to me in Swedish. You know, I'd order beer. You know, you walk in the supermarket, right? It's like medlam, bossa, you know, literally it's just like nay, 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 right? So no one was speaking to me in Swedish. Незвично було те, що в них це там о, різні варіації, там може бути 3 букви однакові, тому що пишеться як наша о, а читається як у. Це було там на початку. Навіщо так було заморачуватися? Пишете о, то й читайте як о. Direkt märkte jag att alla cheferna kallar man för Erik och Hans och Fredrik och sådär. Vad gör man i Australien? Ja, det är doktor eller professor eller mister. Jag tyckte det var fantastiskt att de var lite mer laid back och lite mer. Men man fortfarande hade den respekten. Every decision is taken by a committee here, whereas in Canada, I'm a director. I make the decision. Everybody says, okay, good, let's do it. Here, everybody has an opinion, and I've got to take all of those opinions into consideration. Otherwise, I'm not very Swedish. But I remember the first time I did, when I was promoted to a manager, and the first time I did a pay review, someone asked for a figure that was quite high, let's say, right? It was a massive pay rise, and it really caught me off guard. And so I replied in a very British way, which I said, are you joking? Like, we just don't pay those sort of salaries. I was like, I don't even think the CEO is on that sort of money. You know, if you want that sort of money, you need to go to oil or something. It was a very snap reaction. I think I was taken off guard by so much. And that person actually got quite upset by my reaction to it. They thought I wasn't listening to them. And in a way, they were right. You also have to kind of dance around feedback that you give people. You know, in Canada, when somebody delivers something that's not good, well, I can simply say, hey, that's shit. But in Sweden, I have to dance around it and be much more diplomatic about it and massage them and put sugar on it. And it takes much longer to say the same thing, which is, that's shit. Men vad jag hade svårt i början, det var inte arbetstid och sådär. Det var att få betalt månadsvis. För att vi fick betalt varannan vecka. Men att få den här lönen, att budgetera det så att det skulle klara en hel månad, det var lite tufft i början. На роботі там пішли фіку вип'ємо, да? Можна про щось поговорити, вже трошки відволіктись, там так само поділитися якимись там своїми новинами, і воно, да, тобто це такий якраз момент, коли можна поспілкуватись на якусь от такі от теми більш приватні вже. I Australien har man smokers och coffee breaks och tea breaks och sådär hela tiden. Så att det är inte så ovanligt. Man kallar det, man gör en stor grej av fika och sådär. Det är en stor grej. Men okej, i Australien då kommer man inte med fina bakelser och sådär till fika. Men det gör man inte hela tiden här i Sverige heller. Dating in Sweden is an absolute nightmare. Sexuella livet blev helt annorlunda. Не кажуть, ми йдемо сьогодні в басейн. Який басейн? Думаю, холодно на вулиці, там дощ іде. Vänner, om några dagar åker jag till Ukraina. Det blir första gången på flera år som jag kommer tillbaka. Jag kommer att filma mycket där på plats i Ukraina, skapa mycket nytt material och visa en annan sida av Ukraina som ni aldrig kanske har sett. Jag behöver ditt stöd mer än någonsin. Du kan stödja min YouTube-kanal, du kan stödja min resa via Swish och numret finns här. Tack för ert stöd! Dating in Sweden is an absolute nightmare. Why? Because people don't talk to strangers here. No. You can't approach somebody on the street and start a conversation with them. There's a view of outsiders that Swedes are this liberal sort of group of people
But I think as a group of people, I think I would describe them as conservative actually. Sexuella livet blev helt annorlunda, ska du veta. På vilket sätt? Ja, mycket bättre. Med en svensk eller? Svensk. Jag lärde mig mycket. I never liked candy until I moved to Sweden. You know, you go into the grocery store here in Sweden and like the biggest section of the grocery store is their candy aisle. And I'm like, how is this possible? Everybody's so fit here, but they've got rows upon rows of candy. Now I like candy. On the west coast of Sweden, they have amazing fish and seafood. It is amazing. Stockholm doesn't. And the thing I don't understand, right, is why can't they put it into a van with ice and drive it 3 or 4 hours to Stockholm, and then so we can, because this is what happens in the UK, it happens in the Mediterranean countries. The fish scene here is bad and I don't understand it, but the west coast, fantastic. Honestly, I think it's fantastic. Ой, з'їжджі, мабуть, це їхній оселедець якийсь солодкий. Ми досі не змогли знайти нашого звичного соленого оселедця. Тобто вони тут всі якісь, так, їх дуже багато різних різновидів, є там в майонезах, гірчиці, в різних розсолах, да? Але все одно він залишається солодким. Jag lärde mig äta sill. I början åt jag sill med senap. Nu för tiden kan jag inte äta senapssill. Jag kan äta inlagd sill, löksill, herrgårdssill, men inte senapssill. Jag blev less på det. But I like to go for the crazier stuff like the surströmming and that kind of thing, just because it's weird. You know, you're eating fermented fish that smells like garbage on a hot summer day. Delicious. Vissa matgrejer tycker jag inte om. Blodpudding till exempel äter jag inte. Lutfisk hatar jag. Це був в серпні місяці, вже нарешті ми пішли до садочку. Вони в садочку ходять, тут є такі невеличкі, як це не можна назвати басейнами, це такий фонтанчик, міні-басейн, який там діткам по коліно. І вони от водять дітей влітку, ціле літо, майже кожного дня вони ходять в ці купальні. Я привожу дитину в садочок, вони кажуть, ми йдемо сьогодні в басейн. Який басейн? Думаю, холодно на вулиці, там дощ іде. Неважливо, дощ, не дощ, вони йдуть там в басейн, вони гуляють на майданчику, на вулиці. I hate the word lagom. Why? I hate when people do things just enough, you know? I don't like that. I do it and I do it fully. But people in Sweden, they do just enough to be acceptable and nothing more. Nobody goes above and beyond. People, they all have holidays at the same amount of time, at the same time. And I say to people with kids, why are you having holiday in July? You're going to Italy when it's very hot and you don't like it hot, and it's the most expensive because it's the school holidays. And they say, yeah, but that's because when we have holidays. And I'm like, why don't you have it in September or like May? It's cheaper and it's a bit cooler. Oh no, I can't do that. The biggest thing that would be nice to have in Canada is 6 weeks of vacation. You know, in Canada you get 2 weeks and that's it. And so that's the thing that I appreciate the most. Зараз ти вже до цього звик і ти вже нічого не плануєш на липень і серпень, тому що так, всі йдуть у відпустку, 5 тижнів, все завмирає, якісь державні установи, особливо це все. Тиша. Але перший рік це було дуже важко. I början tyckte jag att sommaren var ganska kallt, men jag är van med det nu. Så att jag tål inte värmen där nere i Australien. What I do find very different, and I appreciate it, is the work-to-life balance. In Canada, it's just work. And here, you know, I say that I have to go somewhere because my son needs me there. They're like, okay, no problem. Take care. I really like how ingrained in society the gym and the sport thing is. Дуже всі спортивна нація. Всі бігають. Дійсно, багато бігають. Гольф, теніс, багато кортів тенісних. Вони безкоштовні, просто приходь, грай. I want to move back. London to me is very addictive. It's an annoying place to live. There's too many people there. There's a lot of annoying things, but you can find
anything you want. Becoming a citizen of this country is like an honor to me, you know, like I love Sweden and everything that it's about, and I have absolutely zero interest on ever returning to Canada to live. Det var alla kulturchocker för idag. Om du gillar den här typen av video kan du skriva i kommentarsfältet vilka nationaliteter som finns i Sverige som jag borde intervjua nästa gång. Tack för att du tittade och vi ses i nästa video.